construyan una organización de comunicación para los aviones que van a estar volando sobre los incendios. In my time up here, I'm not going to go into any details. I was just going to put what we use in the United States, but essentially the fire traffic area communication can be used by one plane or it can be used by a dozen planes. It doesn't really matter. El sistema de tráfico aéreo en Estados Unidos puede ser usado por un avión o puede ser usado por múltiples aviones. What this does is allow separations from different aircraft and put like aircraft at similar altitudes. Les da separación a los aviones, pero con altitudes similares. What's created here is that you do not enter the 7-mile ring. We have a 7-mile ring and a 12-mile ring, and I'm not going to go into any more details than that. But you do not enter the 7-mile ring, which of course is the fire, until there's clearance to do so. Dice que tiene un anillo de 7 millas y no debe de entrar en ese anillo hasta que le den permiso de entrar. We've taught all our pilots through the Aerial Fire Academy. This is a little Newport description of the policy and procedure for communications around the fire. Esta es les enseña una parte de comunicación que les enseñan en la escuela, en la Academia Nacional de cómo combatir contra los incendios aéreos. And you can see all the shields and symbols on the bottom. We had to work with multiple agencies to get everybody to agree to this plan. Este es un sistema de comunicación en las cuales han venido varias organizaciones. Todos los escudos que están abajo son organizaciones que decidieron contribuir a este plan. Senior Eric covered all the details of this quite nicely. El señor Eric cubrió todos estos detalles muy bien. The other item that I was going to suggest is a standardized dispatch form. Y otra cosa que sería bueno sería estandarizar la forma de despacho. Formulario de despacho. In the United States, we're finding that this is the slowest process of getting initial aircraft out and going on a fire, is disseminating this information. En Estados Unidos hemos encontrado que el manejo de esta información es lo que es lo más despacio que hay cuando hay un incendio. I'll leave this form here, but essentially this form contains all the information that Pino Uno provided us. And one of the things that we're doing some studies in the United States of how to disseminate this in a quick manner. But the most important thing is having one piece of paper that is then disseminated. Then there's no, then the lat longs don't get mistakes in changing numbers. Dice que sería bueno tener algo así estandarizado para que no se equivoquen de números y que uno, por ejemplo, pudiera hacer algo así y repartirlo. That includes frequencies and the knowledge of what other aircraft are en route to the fire. Incluye las frecuencias y también a qué otros aviones hay en el incendio. In the United States, we're going to try to use some modern technology, using just a regular piece of paper, but using some of the available apps like TurboScan, taking pictures of the image, and disseminating that information in a group call via SMS, text, email, etc., so that everybody's getting the information at the same time. Y para comunicarse de ahora en adelante en Estados Unidos están pensando solamente hacer un grupo digital y poder repartir esa información a todos al mismo tiempo. Well, it's truly been an honor to be here in February and March, and also to be present amongst this group here. We've learned a lot from our presence here in Chile. En verdad ha sido un honor estar aquí, al haber estado aquí en febrero y marzo, y ha sido un honor estar aquí presente con ustedes hoy. I'd like to ask Claudio to come up to the podium if he would. Quisiera preguntarle a Claudio que si pudiera venir aquí, por favor. Claudio. I'd like to come on up, Claudio. I'd like to say just 3 things I meant to say earlier. Oh, wow, my goodness.
things before Chris makes his presentation I feel impelled to say. Decir tres cosas antes de que le demos a Claudio el regalo. One, I've been in many of these meetings. It's the last day, the last presentation. Your hindies are hurting and you want to go home. So thank you for staying with us. Dice que él ha ido a muchas de estas presentaciones y él sabe que muchos ya se quieren levantar y correr para afuera y ya irse, ir a comer. Secondly, I want to acknowledge Jose. Jose is one of our class acts in our maintenance operations. He's been with us 3 years now. Very mature, very professional, very talented mechanic in his own. And we appreciated him coming down and helping out with our inability to communicate very well. We'll fix that before we come back down again. We'll be able to speak your beautiful language. So thank you, Jose. Dicen que gracias, pero la siguiente vez que regrese él ya va a hablar español. And finally, I feel bad about this one. I truly want to apologize. In the United States, over the last 80 years of wildland firefighting, we've lost close to 300 firefighters, whether those be ground firefighters or aviators. Dice que en Estados Unidos en los últimos años han perdido más de 300 vidas de bomberos o a veces también de pilotos. So we at Neptune Aviation want to express our heartfelt sympathy and our hearts and prayers go out to the families of those who have lost firefighters here in Chile. Que Neptune quiere compartir su simpatía y su dolor con ustedes y todas sus oraciones van con las familias de ustedes. It's a rare moment when you get somebody like Claudio, but in the United States, I only say this and preface it because it's impossible, truly, for somebody to be part of a tanker flight crew as Claudio had been while we were here. It was a pleasure to have him inserted into the cockpit, and he, like I said, he made the operations go much smoother. And you should really be honored that you have someone of Claudio's caliber amongst your cadre. So I want to present this flight suit, and hopefully it's the right size, Claudio. A ver si te queda, dice. Buena. Les quito un minutito, solamente agradecerle a ellos por haber venido nuevamente. Yo sé que estamos pasados el tiempo. Agradecer a los colegas, en lo personal, a los colegas de Forestal Miminco por todo el apoyo brindado. Hicieron un buen trabajo desde el primero hasta la última persona que estuvo echando la última gota de agua. Los colegas de Aviasur, que estamos viendo todo el tema de combustible y otras coordinaciones más con ellos, que también fue espectacular. Ellos alababan toda la parte logística que le brindaron a ellos. En realidad fue un trabajo en equipo. Si bien es cierto, yo en ese momento pertenezco a una compañía, había otra compañía que estaba presente también en eso, pero fue un trabajo en equipo. Y eso ellos lo valoraron y están agradeciendo, quizás en mí, están agradeciendo toda la gestión que hicieron todas las empresas, tanto los colegas de CONAF de cada región por haber confiado en mí. En Chiloé obviamente no tengo incendios, pero bueno, ya estábamos tan mal de personal técnico en ese momento que empezamos a reclutar del sur. Así que agradecido a todos, a mis colegas que los veo también después de estar en Miminco, Arauco, a los colegas de Santiago, darles las gracias y desearles que tengan un buen retorno también a sus hogares, tanto los amigos que vienen de otros países, que tengan un buen retorno. Darles las gracias en lo personal también por haber respondido a nuestra solicitud en lo personal, porque lo conozco de un tiempo, y está aquí también por las ganas de compartir su experiencia. A los colegas también de Neptune por lo mismo, ellos decidieron venir, estaba todo pagado, dijo Jaime, los pasajes, estaba todo el seminario, no hay reunión por su cuenta igual, pero quisieron estar aquí con ustedes. Y los que puedan aprovechar la experiencia que tienen ellos, porque en realidad tenemos mucho que aprender de toda su trayectoria. Así que muchas gracias, vamos a hacer unos reconocimientos.